Hello students, welcome to Pattadkalli English Academy and Banshankari English Academy. Students, I am going to give you some information about the lesson Treasure Island in this video. The lesson is of 10th class students and it is supplementary reading. In this video, I am going to give you about the author first, next introduction to the lesson, short summary in English, short summary in Kannada, detailed summary in English, detailed summary in Kannada, then conclusion, then important tips for examination purpose, then some new words and their meanings. Okay, let's move to the beginning of the video. Treasure Island, 10th class supplementary reading. About the author, Robert Louis Stevenson, 1850 to 1894, was a Scottish novelist, poet, and travel writer. He is one of the most translated authors in the world. He suffered from severe bronchial trouble for much of his life, but continued to write prolifically. His most famous works include Treasure Island, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and Kidnapped. Stevenson is largely responsible for creating many of the classic pirate tropes we know today, such as treasure maps with an X, isolated islands, and one-legged pirates with parrots. Introduction to the lesson. Treasure Island is a classical adventure novel that tells the thrilling story of a young boy named Jim Hawkins who gets swept up in a dangerous quest for buried pirate gold. The story explores themes of bravery, greed, and coming of age. It is a tale filled with mystery, mutiny, and memorable characters that has captivated readers for over a century. Short summary in English. Young Jim Hawkins discovers a treasure map in the sea chest of a deceased pirate named Billy Bones at his family's inn. Jim, along with Squire Trelawney and Dr. Livesey, hires a ship called the Hispaniola to find the treasure. However, they accidentally hire a crew of pirates, not knowing that they were pirates, led by the treacherous one-legged cook, Long John Silver. Upon reaching the island, the pirates mutiny. With the help of a marooned sailor named Bengan, Jim and his friends outsmart the pirates, survives several battles, claim the hidden treasure, and sail safely back to England. Short summary in Kannada. ಜಿಮ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಿಲಿ ಬೋನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಡಲ್ಗಳನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಧಿ ನಕ್ಷೆ ಟ್ರೆಸರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜಿಮ್, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟ್ರಲಾನಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿವ್ಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹಿಸ್ಪೋನಿಯೋಲಾ ಎಂಬ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹಡಗಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವನಾದ ಲಾಂಗ್ ಜಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಒಬ್ಬ ಕಡಲ್ಗಳರ ನಾಯಕನೆಂದು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಗಿರುವ ನಾವಿಕರೆಲ್ಲರೂ ನಿಧಿಗಾಗಿ ದಂಗೆ ಏಳಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ದಾರಿ ಮೇಲೆ ದ್ವೀಪವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಕಡಲ್ಗಳರು ದಂಗೆ ಏಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿಯೇ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಬೆನ್ಗನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ
ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಡೀಟೇಲ್ ಸಮರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ದ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಬೆನ್ಬೋ ಇನ್. Jim Hawkins' family runs an inn where a mysterious heavy drinking sailor named Billy Bones comes to stay. Billy is hiding from his old pirate crew. Soon, a blind pirate named Pew gives Billy the black spot, a pirate death threat. Billy dies of a stroke, and Jim and his mother open his sea chest. Finding a bundle of papers, they escape just as the pirates attack the inn. The voyage. Jim shows the papers to Dr. Livesey and Squire Trelawney. They realize it is a map leading to the notorious Captain Flint's buried treasure. The Squire buys a ship, the Hispaniola, and hires a crew, including a friendly one-legged cook named Long John Silver. During the voyage, Jim hides in an apple barrel and overhears Silver plotting a mutiny with the crew to kill the honest men and steal the treasure. The island. When they reach Treasure Island, Jim warns Captain Smollett, the Squire, and the doctor. Jim sneaks ashore and witnesses Silver murder a sailor who refuses to join the mutiny. Fleeing into the woods, Jim meets Ben Gunn, a former pirate left marooned on the island for 3 years. The battle for Stockade. The loyal men abandon the ship and take refuge in an old wooden stockade on the island. The pirates attack them, leading to casualties on both sides. Jim secretly sneaks out, finds Ben Gunn's homemade boat, and manages to cut the Hispaniola adrift, later boarding it and defeating the pirates guarding it. The climax. Jim returns to the stockade only to find it occupied by Long John Silver and his men. The doctor had mysteriously given them the map and the fort. The pirates take Jim hostage and go to dig up the treasure. When they reach the mark X on the map, they find the hole empty. As the enraged pirates turn on Silver and Jim, the doctor and Ben Gunn ambush them. It is revealed that Ben Gunn had already found the treasure and moved it to his cave months ago. Resolution. The loyalists load the gold onto the ship and leave the surviving pirates marooned on the island. On the journey home, Long John Silver escapes with a small bag of coins. Jim and his friends return to England as wealthy men. But Jimmy is forever haunted by nightmares of the island. In addition to that, one person, Ben Gunn, who was marooned, and he also reached England, but he got some share of the wealth, and during a short period, he lost what he had got. Okay. Again, he became poor. In Kannada, short summary.
ವಿವರವಾದ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಸಮರಿ. ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಬೆನ್ಬೋ ಇನ್ ಜಿಮ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದ ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಡಲ್ಗಳ ಬಂದು ತಂಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪ್ಯೂ ಎಂಬ ಕುರುಡ ಕಡಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸಾವಿನ ಬೆದರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಬಿಲ್ಲಿ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಕಡಲ್ಗಲ್ಲರು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಕ್ಷೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ, ಅವ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಾತದ್ರಿಂದ ಉಳ್ಕ ಅಷ್ಟೇ, ತಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ಟ್ರೆಸರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ. ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ. ಜಿಮ್ ಆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲ್ಯೂಸಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾನಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಿಧಿಯ ನಕ್ಷೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಿಸ್ಪೋನಿಯೋಲಾ ಎಂಬ ಹಡಗನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಲಾಂಗ್ ಜಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಬ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾವಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಸೇಬಿನ ಪಿಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಜಿಮ್ ಶಿಲೋರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂಡ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಹಡಗನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಿಟುನಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಿಧಿ ದ್ವೀಪ, ಟ್ರೆಸರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ದ್ವೀಪವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಜಿಮ್ ಈ ಸಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಿಮ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಳಿದಾಗ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಬೆನ್ಗನ್ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಕಡಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋರಾಟ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೈನಿಕರು ಹಡಗನ ಬಿಟ್ಟು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಮರದ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಟಾಕೇಡ್ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಿಮ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಡಗನ್ನು ಮರಳಿ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮುಕ್ತಾಯ. ಜಿಮ್ ಮರಳಿ ಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲ್ಯೂಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಜಿಮ್ನನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಧಿ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನೈಸ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲ್ಯೂಸಿ ಬೆನ್ಗನ್ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆನ್ಗನ್ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತನ್ನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಮಾನ. ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಡಗಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಕಡಲುಗಳನ್ನು ದ್ವೀಪದಲ್ಲೇ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರೂನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಲಾಂಗ್ ಜಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಟ್ರೆಸರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಟ್ರಂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆವರಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಸರಿ. Jim Hawkins transitions from a fearful boy into a courageous and resourceful young man. The story leaves a lasting impression about the dark side of human nature and true cost of pirate gold. As evidenced by Jim's lingering nightmares despite his sudden wealth. Important exam tips to remember. Key characters and roles. Jim Hawkins, the brave narrator and cabin boy, who saves the day multiple times. Long John Silver, the charismatic but ruthless, one-legged pirate cook. Dr. Livesey and Squire Trelawney, the wealthy, responsible adults who organize the expedition. Captain Smollett, the strict but competent captain of the Hispaniola. Ben Gunn, the marooned pirate who found treasure first and helped Jim's crew. Billy Bones, the paranoid pirate whose chest contained the map. Crucial plot points to memorize. The Black Spot is a pirate summons death threat. Jim overhears the mutiny plot while hiding inside an apple barrel. The turning point is when Jim secretly takes back the Hispaniola to prevent the pirates from escaping. The doctor
willingly gave silver map at the end because he knew Ben Gunn had already emptied the treasure hole. Nice. New words and their meanings. Wizened, shriveled, or wrinkled with age. Cow, a small sheltered bay on the coast. Horse, accumulates and hides away money or valued objects. Schooner, a type of sailing ship with two or more masts. Mutiny, an open rebellion against the proper authorities, especially by sailors against their officers. Marooned, trapped and isolated in an inaccessible place, especially an island. Stockade, an enclosure made of tall wooden posts to defend against an attack. Coracle, a small round homemade boat. Thank you for watching. Please subscribe, share, like and comment. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಲೆಸನ್ ಅದ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.